ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, SR വ്ളോഗിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അതായത് ഇന്ന് നമുക്ക് ബെഞ്ചായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഡൈനിങ് ടേബിളായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മരം കൊണ്ടുള്ളൊരു ഡബിൾ ഉപയോഗം വരുന്നൊരു സാധനമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 2 കാല് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊരു ചട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ച പോലെ നീളത്തിലുള്ളൊരു 40 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ചട്ട ഞാൻ ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രൂ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഈ വർക്കും കാര്യങ്ങളും അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് അറിയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ചാനലായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇത് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
അപ്പോൾ ഗൈസ് എന്തായാലും മേക്കിംഗ് വീഡിയോനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും വിശദമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഏകദേശം വീഡിയോ കണ്ട ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഏകദേശം എല്ലാതും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഒന്ന് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള ഇനി വെറൈറ്റി വീഡിയോസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.